Hello. పోయిందా రీసౌండ్? వేరే మైక్ ఉందా? అదేంటి? ఓకే, సో అందరికీ నమస్కారం. సో Feb 11th Khiladi రిలీజ్ అవబోతుంది. Me playing Khiladi role in the film. I'm really excited for you all to watch in theaters. Likewise, all the 3 songs that I've been part of, anni hit ayai. So I'm waiting forward for you all to watch the film. Thank you. Everybody. So like she said, Feb 11th Khiladi release అవుతుంది and చాలా excited ఉంది, nervous also, but I think the whole experience has been so good. I have learned so much, and after a long time also we're releasing this film, so I'm assuming the audiences are also waiting for a film like this. It's a proper mass entertainer which has got all the genres that you can imagine: action, comedy, romance, emotions. So I'm pretty sure it's going to be an exciting feast to watch. So and my role in it, I think I'm very blessed to be able to get an opportunity like this. Is my second Telugu film in Tollywood, and I truly think the audiences are going to fall in love with my character too. So very excited. Thank you. Correct ga undi. Proper energy feels, whenever Ravi Teja sir walks on set. Chala energetic, no? Matlab, it's like you walk on set and you know that Ravi Teja has arrived. So it's actually a task in a screen to share space with him, because we have to match his energy levels. So I think that is always a task, but I learned so much from him, and every time I'm on set I'm also like full energy, every time you come, because Ravi Teja sir is going to be there. So any which ways, it's always fun and energetic. So it's been a great experience. Yes. రవి సార్ సెట్లోకి వస్తున్నారంటేనే లైక్వైజ్ మై డైరెక్టర్ యూస్ టు కీప్ సేయింగ్, రవి సార్ వచ్చేంత వరకు ఇలా ఉంటావు, సడన్గా అవగానే ఎక్కడలేని ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది అనేసి. సో హీ వర్కింగ్ విత్ హిమ్ ఇస్ సచ్ అ ఫన్ ఎక్స్పీరియన్స్, బికాస్ హీస్ బీన్ వెరీ సపోర్టివ్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ హీస్ బీన్ లైక్ ఏ సీన్ చేసినా, ఎలాంటి అడ్వైజ్ అయినా, ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ వీ కుడ్ జస్ట్ సీ హిమ్ అండ్ లెర్న్. So throughout the film, I think working for the first time with such a big star is definitely a dream come true. So yeah. డబ్బింగ్ అని చెప్పుకున్నారా? మీ వాయిస్ చూసానంటే తెలుగు చాలా మంచిగా మాట్లాడుతున్నారు కదా. అవును, నేను డబ్ చేయలేదు ఈ సినిమాకి. అపారెంట్లీ ఆ టైంలో ఐ వాజ్ doing another film, so the time hasn't been really available for that. So మీమ్స్, అవును, చాలా సంతోషంగా ఉందండి. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ గద్దలకొండ గణేష్ సాంగ్ తర్వాత ఇప్పుడున్న 3 songs ఇష్టం, తర్వాత ఫుల్ కిక్, ఆ తర్వాత క్యాచ్ మీ, వాట్ ఎవర్, ఈ 3 సాంగ్స్లో 3 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ గెటప్స్ వేసుకుని ఉన్నాను. 3 songs, 3 వేరియేషన్స్లో ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్సెప్ట్ మీ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ హ్యూజ్. అలాగే సినిమా మొత్తం కూడా అలానే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా. సినిమా మొత్తం ఐఎమ్ షూర్ పీపుల్ విల్ టేక్ మీ అండ్ దే వుడ్ లవ్ మీ. దే విల్ క్యాచ్ మీ.
ప్రొడక్షన్ డెఫినెట్లీ ఇట్స్ అ హోమ్ ప్రొడక్షన్ అండి. ఎందుకంటే కోనేరు సత్యనారాయణ గారు ఫర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ డే యాక్చువల్లీ ఆఫ్ ద షూట్ హీ కమ్స్ అప్ టు మీ సచ్ అ హంబుల్ పర్సన్. హీ కమ్స్ అప్ టు మీ, నాతో మాట్లాడారు, యు నో వాట్, యూ లుక్ రియలీ గుడ్, యూ హ్యావ్ అ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అది అని చెప్పి బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత చిన్న అటు ఇటు మనకి ఏదున్నా కూడా అరే అమ్మాయికి ఏం కావాలో చూడండి రా అని ఒక ప్రొడ్యూసర్ వచ్చి నాతో నా ముందే చెప్పడం ఇస్ సంథింగ్ హ్యూజ్. సో ఐ డోంట్ థింక్ మమ్మల్ని ఇద్దరిని అలాగే చూసుకున్నారు, టు బీ ఫ్రాంక్. ఏవి అడిగినా లేకపోతే ఏది ఫుడ్ వాట్ ఎవర్ ద టైమింగ్ కానీ ఐ థింక్ for the first film to get everything, it's definitely blessing. So, and that too, such a big film we are coming and doing in this production is definitely a blessing. Okay, Nalano, maybe 2 films release అవుతుంది. అవును. మొన్న last week ఈ week, so week 2 weeks 2 films. I was nervous. సో యాక్చువల్లీ నేను ఖిలాడి ముందు చేశాను, ఆ తర్వాత వీరమే వాగేసుడు, అపారెంట్లీ తెలుగులో సామాన్యుడు. సో ఫస్ట్ నేను ఖిలాడి అయిపోయిన తర్వాత నా సినిమా మన లాస్ట్ లాక్డౌన్లో షూట్ చేసాం, హైదరాబాద్లోనే షూట్ చేసాం. అండ్ అది ఫస్ట్ రిలీజ్ అయింది, తర్వాత ఇప్పుడు ఖిలాడి వస్తుంది. సో అఫ్కోర్స్ 2 సినిమాలు ఒకేసారి రావడం అనేది ఏ యాక్ట్రెస్కైనా వరుసనే మనకి సినిమాలు రావాలి, వరుసనే రిలీజ్ అవ్వాలి, జనాలు చూడాలి అనే ఉంటుంది. సో ఇట్ హ్యాపెండ్ ఆర్గానికలీ. సో ఐఎమ్ ఫీలింగ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్. అఫ్ కోర్స్ ఆ మినిట్ నర్వస్ ఉంది, ఇప్పుడు కూడా ఈ వీక్ మొత్తం రిలీజ్ వరకు నర్వస్నెస్ ఉంది. సో వెయిటింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ ద ఆడియన్స్ టు వాచ్, ఫర్ యూ ఆల్ టు వాచ్ అండ్ యాక్సెప్ట్ అస్. మీకు ఎలాంటి క్యారెక్టర్ అంటే ఇష్టం అంటే? క్యారెక్టర్ ఇప్పుడే నేను చెప్పలేనండి, ఎందుకంటే నాది ఇది ఐ జస్ట్ స్టిల్ ఫీల్ ఇట్స్ జస్ట్ మై బేబీ స్టెప్స్. రేపొద్దున ఐ వుడ్ లవ్ టు ఎక్స్పెరిమెంట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ ఎనీ అదర్ క్యారెక్టర్, ఈవెన్ ఇన్ ఎనీ అదర్ లాంగ్వేజ్. సో ఇప్పుడే నాకు ఈ క్యారెక్టర్ అని అయితే నేను పెట్టుకోలేదు. ఖచ్చితంగా లైక్ వైజ్ మన సినిమా హ్యాస్ చేంజ్డ్, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ మచ్ వైడర్, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ మచ్ బిగ్గర్. సో ఐ యామ్ లైక్ చూస్తుంటే చాలా కాంపిటీషన్ ఉంది, చాలా ఏమంటారు లైక్ దే సే చాలా కథలు వస్తున్నాయి. సో ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ టు దోస్ క్యారెక్టర్స్ ఇస్ డెఫినెట్లీ లవబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో అంటే ఫర్దర్గా మీరు చేసే ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి ఏంటి అసలు? I have lined up 2 Telugu films, 2 Tamil films. I seriously నేను ఇందాకే నా మేనేజర్ గారు వచ్చి అస్సలు చెప్పొద్దు, వాళ్ళు ఒఫిషియల్గా అనౌన్స్ చేసేదాకా అని చెప్పారు. సో వాళ్ళు అనౌన్స్ చేస్తే అది కరెక్ట్గా ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫర్ దాట్. సో డెఫినెట్గా మీ ముందు ఇంకా చాలా చాలా ఉన్నాయి. సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ ఆల్ టు సీ మీ. మీనాక్షి గారు మీరు? One film, we finished shooting for Hit 2, which is a Telugu film, and post-production is going on. And I'm making my debut in Tamil with Kolai, which is also going to release this year. So I am very, very excited for you guys to see, because all the 3 films, Khiladi, Hit 2 and Kolai, are different characters and different Meenakshi. You'll see a different version of me in all the 3 films. So if you like Khiladi, then brace yourself for Hit 2 and then Kolai as well. Arjun Garu sir is a supremely talented, fit and a gentleman actually. The experience of shooting with him, like I said, so many actors in this film are such ace actors who have been in this industry for so many years. So I think I was a little nervous sharing the screen space and combination scenes that we had with all of these actors. So Ravi Teja sir, Arjun sir, I have a lot of sequences with both of them in the film, and I thoroughly enjoyed it. He's truly an action king and he's so fit. It's crazy how he maintains himself. So yeah. Direct. Sir has I've learnt a lot in this whole film, and it's truly been a new experience, I will say. I'm actually grateful I got this film, because like they say, I've actually learnt a lot of things that I will be needing in the near future. So I've taken that from this film. Yes. అంటే సెన్సార్ కూడా మొత్తం అయిపోయింది, చూసారా ఈ సినిమా? I think
I have watched in bits and pieces. I've been available in, and I stay in Hyderabad, so I happen to go to the office and see whenever I wanted to. So ఎలా అనిపించింది? మాకు కావాలని సినిమా చూపించలేదు, Hmm. ఎందుకంటే లేదు లేదు మీ ఇద్దరు తర్వాత చూడండి అని చెప్పారు. సో మేము బట్ ఐఎమ్ షూర్ ఫ్రమ్ ద ఇన్నర్ లైక్ ద సర్కిల్ వాట్ ఎవర్ ద టీమ్ అండ్ ఆల్ దర్ రియలీ రియలీ ఎక్సైటెడ్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ అందరికంటే మా ఇద్దరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ సినిమా. సో ఎస్. అంటే మీకు ఎలా అనిపించింది అసలు? అంటే లైక్ రెస్పాన్స్ మీరే చూస్తున్నారు. సో ఇట్ హ్యాస్ బీన్ రియలీ రియలీ ఓవర్వెల్మింగ్ లైక్ ఐ సెడ్. చాలా రోజుల తర్వాత ఆఫ్టర్ ద సాంగ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ టు డూ అ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ ఫిలిం, లైక్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ యాజ్ అన్ యాక్ట్రెస్. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద వన్, అండ్ ఆఫ్టర్ హియర్ ఆఫ్టర్ మోర్ టు కమ్. I didn't get your question. ఓ స్పెషల్ సాంగ్స్ ఇప్పుడైతే ఇంకా మైండ్లో లేదు. మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఇట్స్ నథింగ్ లైక్ నో. ఐ లవ్ డాన్సింగ్. నాకు డాన్స్ అంటే ప్రాణం. సో డాన్స్ నేను క్లాసికల్ డాన్సర్ని. సో డాన్స్ చేస్తూనే నాకు యాక్టింగ్ కానీ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఇన్ టు మీ, దట్ ఎవాల్వ్స్ మీ. సో right now I'm completely focusing on myself into the actresses thing. So maybe in future. Yeah. ఫైట్సా? ఫైట్స్ చేయలేదు. నా కోసం హీరో ఫైట్ చేసింది అయితే. యా మేడం, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ బోత్ ఆఫ్ యూ క్వశ్చన్స్. బోత్ ఆఫ్ యూ. రవితేజ గారి ఎనర్జీ లెవెల్ చాలా హైలో ఉంటాయి. అవును. ఆయనతో మీరు యాక్టింగ్ చేయడానికి ఏమన్నా కష్టపడ్డారా, లేకపోతే చాలా ఎలా 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 ఫీల్ అయ్యారు? ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ద షూట్ అండి నాకు చాలా గుర్తు. సో ఫస్ట్ డే నాకు అసలు ఐ వాజ్ లిటరలీ షివరింగ్. ఐ డెంట్ అంటే టాప్ టు టో ఐ వాజ్ ఫీలింగ్ దట్ నర్వస్నెస్ ఐ వాజ్ హ్యావింగ్. ఐ సెడ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ అ కామెడీ సీక్వెన్స్. నాకు యూ నో రవి సార్ కామెడీ టైమింగ్ మీకు తెలుసు, అది మ్యాచ్ చేయడం ఇంపాసిబుల్. సో I was feeling nervous. I couldn't do 2 takes, 3 takes. I said, sir, I'm feeling nervous. And then he takes me aside and like, no, chesed baane undi. Don't think anything and don't think what you're feeling inside you. Do it as you are, and our confidence ivagalgaru. Later on, second day, third day, the comfort that he gives to a co-actor or anybody is definitely indebted. And because he's so humble. He doesn't behave like a star. And to coming to a newcomer or coming to anybody, he is like who he is. There is no fake ante oka fake persona atlantide em undadu. So that is something that we learned from him. And that too being my first film, somebody like him to work with, ఆయన నిన్న ఇంటర్వ్యూలో అన్నారు చాలా నేర్చుకున్నానని చెప్తే 30 సినిమాల ఎక్స్పీరియన్స్ నేర్చుకుంది అది అనేసి. ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ దట్ మచ్ బికాస్ ఐ వుడ్ రియలీ టేక్ దట్ మూమెంట్స్ అండ్ ఆల్ అండ్ చెరిష్ దిస్ ఫర్ ఎవర్. సో యా, Definitely a challenge, and he's super energetic and super active, you know, on the set. And during the screen, on action, he's a different person. You know, you see Ravi Teja sir in a different form altogether. So I am like learning my lines and I'm like, okay, now emotion scene is there and I'm thinking too many things. And he comes and says his lines and is like waiting and I'm like, what just happened? You know, so he's so fast and he's so like clear on how he has to do. And I learned that from him. So I think my next films, I'm also going to be like trying to be a little bit of having those bits and pieces of Ravi Teja sir in me. But it has been a truly enriching experience and I learned a lot. In my second film, getting to work with, you know, Ravi Teja sir is a gift. It's a blessing only. So I'm looking forward for more projects, you know, to be able to work and learn and use this whenever I get a chance. యా ఎలా యా అవునవును. నాకు అర్జున్ సార్ నాకు ముందు నుంచే తెలుసు యాక్చువల్లీ, బిఫోర్ ఖిలాడి ఓన్లీ. హీ సచ్ అ హంబుల్ పర్సన్. వై? బికాజ్ వెన్ ఐ వాజ్ నేను ఒక కన్నడ సినిమా చేశాను, అపారెంట్లీ ఆ సినిమా బయటికి రాలేదు. సో ఇట్ వాజ్ వే లాంగ్ బ్యాక్. సో ఆ సినిమా చేసేటప్పుడు దట్స్ వెన్ ఐ హ్యాపెన్ టు నో అర్జున్ సార్. హీ ఈజ్ సచ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్. వై? బికాజ్ ఆయన చెన్నైలో నుంచి నేను మ్యాంగ్లూర్లో షూట్ చేస్తుంటే హీ సెంట్ మీ ఫుడ్ ఫ్రమ్ హిజ్ హోమ్. అప్పటికి ఐఎమ్ నాట్ అన్ యాక్ట్రెస్. అప్పటికి ఐఎమ్ నాట్ కంప్లీట్లీ లైక్ ఓ పీపుల్ నో మీ.
to acknowledge the appreciation. I think he's such a very sweet person. After that నాకు ఈ సినిమాలో చేస్తున్నారని కథ అంతా అయిపోయింది. ఆ తర్వాత వీ హ్యాపెన్ టు నో ఇలా ఇలా అనుకుంటున్నప్పుడు దట్ ఈస్ వెన్ ఐ హ్యాపెన్ టు నో హీస్ ఆల్సో ఇన్ దిస్ ఫిలిం. సో ఇట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ లైక్ వీ వర్ యాక్చువల్లీ వెయిటింగ్ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు డూ ద ఫిలిం అని ఎప్పటి నుంచో అనుకున్నాం. ఫైనలీ ఇట్ హ్యాపెన్ లైక్ దిస్. దట్ ఆల్సో ఇస్ ఆర్గానికలీ. అండ్ డెఫినెట్గా వెన్ ఐ హర్డ్ మై స్క్రిప్ట్ ఐ హ్యావ్ బీన్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ స్క్రిప్ట్. అంటే ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్, ఇలాంటి ఒక that too usually these days ante asalu heroines ki int importance ichi I think it's been a while that has come up. So I think ee cinema will be one of it, so where female leads also has the weightage. So adi kuda Raviteja sir pakkana, because he encourages any female actor to have the equal importance. So I think yeah. So music Devi Prasad garu. Devi Prasad, so Devi is like the coolest person that I've ever met. I know him. I also know him. So I have been dreaming until whenever I was like so young and all, out of his songs. Then anukuntu undedani, oh I have to do songs in his thing anesi atla anta. Finally this happened in this film. So everything అంటే ఈ సినిమా గురించి నేను ఏది everything has come up aligned. So music, I guess all the 3 songs, all the 4-5 songs that has been hit and that has give the hype. So also the trailer. So waiting forward for you all to watch the film. That's all. రవితేజ గారు కాకుండా ఈ సినిమాలో మీరు మిగతా కో స్టార్స్తో మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, వాళ్ళతో మీకు? నాకు షూట్ చేసిన నాళ్ళు ఐ హ్యాడ్ రవి సార్ కాకుండా అనసూయ గారు, వెనెల్ కిషోర్ గారు, మురళీ శర్మ గారు. ఆ తర్వాత లైక్ అనసూయ అండ్ మురళీ శర్మ గారు దే ప్లే మై మదర్ రోల్. సో I had fun shooting the whole sequence. అంటే మీ ట్రైలర్లో కూడా చూసుంటారు, ఫుల్ కామెడీ అండ్ ఆల్ ఇట్స్ జనరేటెడ్ ఇన్ ఇట్, కిషోర్ అండ్ ఆల్. సో ఐ థింక్ దే ఆర్ స్వీటెస్ట్ పర్సన్స్ దట్ దే ఉన్నప్పుడు చాలా మెమరీస్ ఉన్నాయి. ఒక్క సినారియో అని చెప్పలేను. అండ్ మురళీ గారు కూడా హిజ్ యాక్టింగ్, అంటే వీ సా హిమ్ ఇన్ అలా వైకుంఠంలో ఇస్ లైక్ సచ్ అ వర్సటైల్ హీ ఇస్. So lot to learn from him also, and Kishore and his comedy timing, and Ansuya Garguda. So all of them were so fun, and Meenakshi, we all had combinations in between and all. So Rao Ramesh Garu. So working with such a big actors at once is definitely learning experience naku. So బ్యాక్ టు బ్యాక్ 1 week గ్యాప్లో సామాన్యుడు ఈ సినిమాతో వస్తున్నారు, ఎలా ఉంది? అది ఆల్రెడీ చెప్పేసా మేడం, ఆ సాంగ్ ఒకటి ట్రెండ్ అవుతుంది మీనాక్షి గారు. This is my first ever Masi Peppy song that I've done, so I was very nervous on how the audiences will respond to it, but the response has been tremendous, and it has been so good that the response has been so good that it gave me a lot of confidence, because I've never done anything like this. So this was my first time, and getting to do that in this film is literally a cherry on the top, because you've seen probably from my first film that okay, content oriented, can act, looks a certain way, but they did not know I could dance. So from this, everybody is like, oh, okay, she can dance also, things like that, or she can do a Masi song also. So I think it is always transforming yourself and evolving. With every film you'll get to know a newer, probably a side of me. So I think that is what I learned from this, and this has been one of my favorite songs also. It is on loop. I keep listening to it again and again. Ready?